Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. I'm really very happy that the Cruise Ship Ideas Festival is coming to Kisumu. I attended the one in Kigali last year, and I found it very engaging and very informative. So I think it's actually a very good idea. As you know, the pandemic came without any notice to any country. It was so abrupt. Most countries were not prepared for it. There were no budgetary provisions for it. But I want to say that I'm happy the way the African continent actually responded to this challenge. I think Africa has managed much better than the rest of the world, and therefore those who have a chance to come and attend the Cruise Ship Festival meeting in Kisumu next week. Sharia-compliant banking in Kenya. Is the regulatory environment adequately suited for Islamic banking? Is the market ready for uptake of products such as sukuks? How does Islamic banking deal with risk pricing in an environment of deteriorated asset quality? In the next edition of Business Redefined, we speak to the head of Islamic banking at KCB Group for this and more. It's looking really good. Ukikwama, utaambia nini watu? Waambie bra, when I gotta go, I gotta go. Ay, sweetheart, kwani lori imekata break? Bra, when you gotta go with Neptune. Neptune, toilet paper for wherever you are. I would have wanted to postpone this conversation because I know that this has been a terrible day for you, but we better deal with it right away. What's going on? I'm not a sore loser. You betrayed me. You knew what she meant to me. You knew how much I loved that woman. It wasn't my intention that this happened. Get out of here now! Okay, you heard him, Eronimo. You're no longer welcome here. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. From far with you. I even gifted you a magnificent house. Rosa, it's the thought that counts. Please help me. When it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Panadol Baby and Infant, tough on fever, gentle on your child. Maji mdosi wangu ametupa simu yangu ndani ya maji. Mdosi wako kwa sawa. Venye Nkirota ameniambia ajui na akimpigia simu ashiki. Hi, guy, what the? For the women who deserve more, Moped is now in Kenya and more than 40 countries. With its nylon-free surface, new Moped has unique softness and up to 100% protection. Your skin will love it.
This is NTV. Na barabara kabisa popote pale ulipo mpenzi mtazamaji unapotegea taarifa za NTV jioni, nataka kukuhakikishia kwamba hujakosea kuchagua NTV jioni. Nakaribisha kwa moyo mkunjufu, karibu, lakini kwanza tupate vipasho. We are very frustrated as Kenya Union of Clinic Officers and Kenya National Union of Nurses because we never envisioned a day when the government was going to go on strike. Matabibu na wauguzi wajihisi watoto wa kambo baada ya serikali kuzungumza na madaktari peke yao. Waziri Kagwe aitwa tena bungeni kwa kutoruhusu KEMSA kuuza vifaa vya kujikinga corona. Serikali yalenga kupunguza muda wa safari ya angatua ya JKIA hadi katikati mwa jiji kwa huduma za treni. Akili ni bora kuliko nywele. Akili ni bora kuliko umaskini. Akili ni bora kuliko mali. Ni katika daftari la lugha leo kwenye NTV jioni. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV jioni na Ngoiri. Naam, na katika lugha ya ishara anayenisaidia hapo ni Flora Atieno. Na ikiwa ni siku ya Jumatatu, basi tunakuletea sehemu ya daftari la lugha, na leo tunakuuliza akili bora kuliko nini? Sema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter @NgoiriOfficial @NTV jioni. Akili bora kuliko nini? Haya basi, sema nasi, na bila shaka Wakenya pia watakuwa wanazungumza nasi kupitia hapa NTV jioni. Mtazamaji, siku ambayo serikali imeanzisha mazungumzo ya kusitisha mgomo madaktari, miungano ya matibabu na wauguzi inadai kutengwa. Miungano ya KUKO na NAN inasisitiza kwamba mgomo wa wanachama wao umeanza hadi pale matakwa yao yatatimizwa. Charity Mwangi na maelezo zaidi. Aliyewahi kuhudumiwa hospitalini kwa siku kadhaa anajua kwamba madaktari wanaheshimiwa sana, ila kazi kubwa ni jukumu la matabibu na wauguzi. Lakini wanahisi serikali haitambui juhudi zao. We are here and we are very frustrated as Kenya Union of Clinic Officers and Kenya National Union of Nurses because we never envisioned a day when the government was going to go on strike. Because today we are here to inform all Kenyans that your government has left you to your own devices. Solidarity forever. Hii leo mgomo wa kitaifa wa wahudumu hawa wa afya umeanza. Wanasema wametelekezwa na serikali katikati ya vita dhidi ya corona. Wanasema wanahatarisha maisha yao, lakini ni kana kwamba kujitolea kwao ni bure. Right now, clinic officers earn 3,000 in health risk allowance. Nurses earn 3,850. And then you're expected to use this money to purchase your own PPEs because they are not giving you. And also to pay for your bills whenever you fall sick. Chama cha wauguzi na kile cha matabibu vile vinadai bima ya afya kuwafaa wanapougua. Wanasema bima inafaa kuwaepusha na matatizo wakipata maambukizi.
to start with, contract employment, the way it is being done by the national government, Ministry of Health and the county governments, it is illegal. Because the law is very clear that if you have two people doing work of equal value and you are paying them differently, that is defined under Employment Act Section 5 as discrimination in employment. Once you have discrimination, our constitution provides on how it should be remedied under Article 27. Kaunti ya Pokot Magharibi inadaiwa kutowajibika. Kaunti ya Tharaka Nithi inatumia diplomasia kuwashawishi wahudumu wa afya. Hata kama strike ni ya national, tafadhali mimi naomba Tharaka Nithi, tafadhali let us go slow on that strike. Tutasupport vile wanasema huko national government, lakini we are in a very delicate situation, especially hapa. Lazima tuvumiliane, let us look for solutions. Tutasema kama madaktari, nurses, clinical officers ambao wanataka kugoma, hata ukigoma haitakusaidia. Tukae chini tuongee. Mwambie hii watu ya health bwana, mvumilie kidogo mpaka hii BBI ikwishe, kama italeta vitu mzuri alafu twende mbele. Mgomo huu unafanyika wakati taifa linakabili janga la COVID-19. Charity Mwangi, NTV. Na mtu mmoja amefariki na wengine wengi kuachwa na mahangaiko katika hospitali ya rufaa ya Bungoma kutokana na kile kinadaiwa ni kukosa kuhudumiwa baada ya mgomo wa uguzi kuanza leo kote nchini. Mgonjwa aliyefariki alikata roho akiwa katika kitengo cha huduma za dharura. Zakias Mwasame ana mengi zaidi. Msongamano wa wagonjwa kwenye hospitali ya rufaa ya Bungoma ulielezea taswira kamili ya jinsi Wakenya wanavyohangaishwa na kiu cha kupata matibabu. Lakini mgomo wa matabibu na manesi ambao umeanza leo rasmi kote nchini umeacha donda sugu kwa wakazi hawa. Wengi walisalia kujikaza kisabuni kwani walikosa mhudumu wa kuwashughulikia. Familia hii kutoka Malakisi, eneo bunge la Sirisia, inadai kumpoteza mpendo wao hapa hospitalini baada ya kukosa huduma za wahudumu wa afya. And when she was taken there, a nurse was conducted. I don't know whether it was a clinical nurse who came and tried to examine the pulse. They examined the vein here, and then they said this one collapsed. Attention comes from the experts. And if there is any lack of experts, that's how we can lose lives. Nilifika hapa saa 3:30 na niko na shida ya macho. Serikali angalie maslahi ya madaktari ndio wagonjwa kama mimi tusikaweze kuumia kama vile mimi ninaumia, lakini inaonekana nitarudi nyumbani na nimeharibu fare na ninarudi kwa nyumba kama sijatibiwa. Wengi wa wagonjwa sasa wanazitaka serikali za kaunti kushauriana na wahudumu wa afya ili kuepuka hali kuzorota zaidi katika hospitali za umma hivi karibuni. Sasa nimeshinda hata nitaanzia wapi, nitaenda wapi? Juu sasa madaktari naona ni kama wamekoma tangu asubuhi hawajatutibu. Sijui shida ni nini. Madaktari waweze kuongea na serikali ili waweze kutuliza mgomo na waweze kutibu wagonjwa ili tuendelee na kazi zetu za kawaida. Hali ilikuwa ile ile kwa wagonjwa waliolazwa kwani vilevile hawakupata huduma ipasavyo. Zakis Mwasame, NTV, Bungo. Wakati huo muungano wa madaktari nchini KMPDU unaomboleza kifo cha daktari mwingine. Daktari Stephen Mogusu alifariki alipokuwa akipokea matibabu baada ya kuambukizwa corona. Haya yanajiri huku muungano huo ukisitisha mgomo wao kwa siku 14 ili kutoa nafasi ya mashauriano kati ya muungano huo na kamati za afya za mabunge ya kitaifa na seneti. Mwezi mmoja uliopita, muungano wa madaktari KMPDU ulikashifu serikali kwa kutoa kinga dhidi ya makali ya homa ya corona. Miongoni mwa masuala ambayo madaktari wanataka yaangaziwe ni uwasilishaji wa vifaa kinga vya kutosha, bima ya afya, marupurupu ya kukabili hatari inayotokana na kazi yao pamoja na kuundwa kwa tume ya afya. Mgomo uliofaa kuanza leo ulihairishwa kwa siku 14 ili kutoa nafasi ya mashauriano kati ya kamati za bunge za afya za mabunge yote mawili. Jana ulikuwa mkutano mrefu sana wa masaa 6, lakini baada ya saa 6 tukawa tumekubaliana kwamba huu ndio mkondo tutakaochukua kwa sasa hivi. Kwa hiyo ni kusema kwamba serikali pia walikuwa wamesema wanahitaji huo muda. Kwa hiyo tumewapatia huo muda. Hata hivyo, KMPDU inasema mgomo wao utaendelea tarehe 21 mwezi Disemba iwapo matakwa yao hayatakuwa yamezingatiwa. Wamewataka wahudumu wa afya kutohatarisha maisha yao iwapo hawajapokea vifaa vya kinga kazini.
Hii leo KMPDU imempoteza daktari mwingine kwa korona, Stephen Mugusu. Mugusu mwenye umri wa miaka 28 hakuwa amepokea mshahara wake kwa miezi 5 na familia yake pia inasema haikufidiwa kumwezesha kutibiwa vyema. Maafisa wa KMPDU sasa watakutana na kamati za seneti na bunge Disemba 9 na 10 mtawalia. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba kampuni ya Shop and Buy ambayo ilipata zabuni ya KEMSA ya kuwasilisha vifaa vya afya vinavyogharimu shilingi milioni 970 sasa inataka kulipwa pesa zake haraka iwezekanavyo. Hata hivyo, kamati ya seneti ya afya inayochunguza kashfa ya ufisadi katika KEMSA imeitaka kampuni hiyo kwenda polepole, kwani taratibu za kuagiza vifaa vya KEMSA havikuzingatiwa kikamilifu. Mwanahabari wetu Seth Olale na taarifa kamili. Ni mara ya pili chini ya mwezi mmoja kwa mkurugenzi wa kampuni ya Shop and Buy Limited, James Chelulei, kufika mbele ya kamati ya seneti ya afya inayochunguza kashfa ufisadi KEMSA kuhusiana na uagizaji vifaa vya matibabu vya gharama ya shilingi bilioni 7.8. Shop and Buy ilipewa zabuni ya kuagiza vifaa kinga vya COVID-19 almaarufu PPEs, hususan barakoa zote za jumla shilingi milioni 970. Kinaya ni kwamba kampuni hiyo ilisajiliwa mwezi Februari, mwezi mmoja kabla ya kisa cha kwanza cha COVID-19 kutangazwa Kenya. Aidha, Shop and Buy ilipewa tenda na KEMSA tarehe 29 mwezi Aprili, siku moja tu baada ya kuwasilisha ombi lake. Na sasa mmiliki wa kampuni hiyo anataka malipo haraka iwezekanavyo. Most or part of our goods have been used, so there is no time, or a lot of water has passed under the bridge. There is not, we are not actually expecting the goods back. So you're actually waiting for a payment from KEMSA, as far as you're concerned? Yes, Chair. Okay. So that one we can't tell you whether you're going to be paid in the amount that you quoted, but that one now will depend between you and KEMSA. We as a committee cannot tell you anything, but what we will be able to look be sitting to decide whether that was the best option for KEMSA to utilize public funds to conduct a retrospective whereby you first of all receive the goods, then now the procurement processes begin. Aidha, mbali na kuagiza KEMSA vifaa vya matibabu, kampuni hiyo iliwasilisha stakabadhi mbele ya kamati hiyo kuashiria kwamba imekuwa ikifanya biashara na kampuni za Bennett's Ventures Limited, Edumat Limited na Jopuka Limited, huku wakurugenzi wa kampuni zingine kama vile Briema wakitakiwa kutoa kauli zao kuhusu kashfa hiyo. Baadhi ya wanachama wa kamati ya seneti ya afya wanalalamikia jinsi uchunguzi huo unaendeshwa. We are dilly-dallying, wasting our time. You know, I am really not happy with the way we are working. I think it's about time that we come to an end. This KEMSA investigation has been ongoing for a very long time. Wakurugenzi wa kampuni husika katika kashfa ya ufisadi KEMSA vile vile watatakiwa kufika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa linaloangazia utumizi wa pesa za umma huku uchunguzi ukiendelea. Seth Olale, NTV, Nairobi. Sasa tugeuze dira kidogo na kuangazia mchakato wa BBI, na ni kwamba baadhi ya viongozi nchini wamemtaka naibu wa rais William Ruto kuacha kutumia ibada katika makanisa tofauti nchini kama majukwaa ya kupinga BBI. Wakati huo huo, viongozi wa mirengo tofauti nchini wanaendelea kutofautiana vikali kuhusiana na mchakato mzima wa BBI. Hatusemi msifanye BBI. We are telling you to be human enough. Mfikirie wale watu ambao leo wanakufa na corona. Madaktari ambao hawana pesa wanalia, wataenda mgomo, wananchi wakufe ili sisi viongozi tujitafutie vyeo. The changes that have been proposed in this constitution are far much better than what we had in the 2010 constitution. I have no doubt in my mind. The two factions which are in Mount Kenya region, the Tanga faction and the Kieleweke faction, at least we come together for the sake of this document and to ring fence the many gains that may accrue to this region. Then thereafter, we can as well go back to our factions and continue fighting. Be bold enough and say, this document, I don't want it, and I'll say no. Instead of hiding behind so many kisungu mingi.
Naam, na katika upande huu wa pili wa studio wengi wamefungua roho kuhusu daftari la lugha. Maana tumekuuliza akili bora kuliko nini? Spencer anasema akili ni bora kuliko mali. Naye Austin Steve Omondi anasema akili bora kuliko chakula. Ismail Maleri anasema akili bora kuliko corona, na kila mtu ana zake. Anaandika kutoka Wagala Wajir. Naye Engineer Ojwang Wadiana anasema akili bora kuliko mali. Na mwisho kabisa Bachelor's Pala anasema tungekuwa shule tungejibu mali, lakini sasa tutachukua mali juu ya shida za dunia. Endelea kusema nasi kupitia Twitter @JaneNgoiriOfficial, @NTV Jioni, na pia kupitia Facebook. Nitasoma mawili matatu baada ya muda usiokuwa mrefu. Sasa nakupa fursa utafakari taarifa ambazo tumekuandalia, lakini kumbuka bado kuna mengi zaidi. SMS zaidi na ubrowse zaidi. Wewe usijali, tuma namba ya kila supplier kwa hiyo soko. Enda job nitaongea na kila mmoja wao. Mwaka sasa. Unajua leo ndio siku yangu ya kutafutia hii mmea yangu bei nzuri sokoni. Na kuna mtu nimepewa namba yake nimpigie nimuelezee pole pole. Ndio unajua na mama wengi sana huko sokoni. Ni ofa gani mzuri leo? Very good. Piga *444# utunukiwe Credo double. Sio kwangu, rudi soon. Every day you hear news reports about the violence that children face. We face sexual violence that tears our lives apart. We are beaten in our homes where we're supposed to be safe, and even in school. We are insulted and berated. If you see me being sexually abused, stop it. If you see me being beaten, stop it. If you see me being hit, stop it. If you see me being bullied, stop it. The violence against us will not end until you stop it. And the stories will remain the same until you change them. Any form of violence against children is wrong. Report cases of abuse to a trusted adult, children's officers, the police, or call the child helpline 116. Spot it and stop it. Honestly, babe, what is chai bila maziwa? I know, darling. Like in this lactose-free milk. Is it even real milk? Why don't you ask the expert? Me! Gold Crown lactose-free milk is 100% natural cow's milk. The only difference is that the lactose in the milk has already been broken down, making it easier to digest. So no more funny feelings in the tummy. Wow! And it tastes just like regular milk. Because it is! And you've heard it from the cow's mouth. What a relief! Thank you, Gold Crown. If regular milk makes you feel uncomfortable, try Gold Crown lactose-free milk. Milk that loves you. Mimi naitwa James Ng'ang'a Mwangi, bibi yangu anaitwa Beatrice Wajiro Ng'ang'a. Sisi tuliandikwa 1979 kwa sauli ilionelea ni peo pesa yangu yote kwa Rafad. Mimi sikusumbuliwa hata kidogo. Niko na nyumba kama hii mnaona hapa, ilijenga na hiyo pesa. Kwa sababu tuko na ng'ombe, tuko na mbuzi, tuko na kuku, kijana wandogo, hata mtu wote iko biashara, aije Rafad itasaidia. Na naona mimi nafaidika kwa hiyo pesa ya Rafad. Watu wa Rafad mimi nawashukuru. Celebrating 60 years of service. Puka giza sasa na mshumaa wa Sumo. Mshumaa wa Sumo umetengenezwa kwa bidhaa bora zaidi na unakufaa wakati wote. Kila mara unapowaza kuhusu mwangaza katika nyumba yako, waza mshumaa wa Sumo. Unachomeka polepole bila kumwagika na hauishi haraka, hauna moshi wala harufu. Jipatie mshumaa wa Sumo katika duka lililo karibu nawe kwa bei nafuu. Kwa maelezo zaidi, tembelea afisi zetu katika barabara ya Ndume Road, mkabala na Lungalunga Road, nyuma ya Carton Manufacturer, karibu na stage ya matatu ya Sinai. Unaweza pia wasiliana nasi kupitia 0722575619 au 0736028181. Ni
mshumaa wa Sumo Kando kutoka Rock Industries Limited. This Christmas, Anana's Mall Thika invites all to discover Thika. Bambika Thika Kikwetu. Lots of mbuzis to be gifted at the newly opened Naivas supermarket in the mall. Happy hours starting 4 p.m. to 6 p.m. at our Choma Zone every Sunday up to 27th December 2020. A free glass of wine for every kg Choma. Terms and conditions apply. Real Christmas, real fun. See you there. Anana's Mall Thika, Shoppers Paradise. Lakewood Emerald School, Kitengela. Lakewood Emerald School, Kitengela is a leading day and boarding learning institution located in the outskirts of Kitengela town. We offer high-quality education services that are globally competitive. Our vision is to be the global leader in the provision of quality, affordable, and holistic education. It is a sister school to Lakewood School, Komarok, and Lakewood Premier Utawala. Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Pata offers zote mahali pamoja ili uongeze zaidi, utume SMS zaidi na ubrowse zaidi. Wewe usijali, tuma namba ya kila supplier kwa hiyo soko. Ndio vile nitaongea na kila mmoja wao. Mwaka sasa. Unajua leo ndio siku yangu ya kutafutia hii mmea yangu bei nzuri sokoni. Na kuna mtu nimepewa namba yake nimpigie nimuelezee pole pole. Ndio unajua na mama wengi sana huko sokoni. Ni ofa gani mzuri leo? Very good. Piga *444# utunukiwe Credo Double. Huko sio kwangu, rudi. Soon. Karibu tena, unazidi kutazama NTV jioni. Rais Uhuru Kenyatta amewataka vijana nchini kuachana na uraibu wa kuomba wanasiasa pesa na badala yake kuwapa msukumo wa kuwatengenezea mazingira yatakayowawezesha kujitegemea kupata riziki. Rais Kenyatta ameshikilia kuwa vijana ni nguzo muhimu sana katika kufanikisha maendeleo ya taifa. Aidha amesema kuwa mchakato wa BBI unatoa nafasi kubwa ya kuendeleza vijana na wanawake haswa katika uchumi na uongozi wa taifa. Rais aliyasema hayo leo katika ukumbi wa Bomas hapa jijini Nairobi, ambapo alikuwa mgeni mheshimiwa katika uzinduzi wa mpango wa kampeni za kukuza vijana kwa jina Kenya ni Mimi. Mpango huu unawaleta pamoja vijana 500 kutoka kaunti 47. You must declare that the young people will not be organized by politicians, but by the needs that drive the youth agenda. They must see the opportunity and not the danger in the movement. They must become owners of capital by embracing the habit of saving. This handshake principle needs to take root, and our young people must be involved in it. You must be able to reach out to each other, irregardless of your ethnicity, irregardless of your political affiliation, to ensure that your agenda takes center stage now and into the future. Na wasafiri wanaolenga kutumia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta wanatarajiwa kupata afueni baada ya kuzinduliwa kwa huduma za treni mpya inayounganisha angatua hiyo na kitovu cha jiji Nairobi, yani CBD. Wasafiri watatakiwa kulipa shilingi 500 kwa safari za moja kwa moja bila kusimama, ila anayesafiri kwa treni inayopitia vituo vingine atatozwa shilingi 140. Huduma hiyo inatarajiwa kupunguza muda unaotumika na wasafiri barabarani, hasa kwa sasa ujenzi wa barabara ya Nairobi Expressway unaendelea. Treni hiyo ya kwenda JKIA hata hivyo itakamilisha safari kwenye stesheni ya Embakasi kabla ya abiria kukamilisha safari hiyo kwa mabasi ya kisasa ya BRT. Or sector like this one, Jomo Kenyatta Airport, is well connected with the railway system. We have to make sure that the airport systems are well connected with the BRT system, the road system. This is what will give us a very big advantage in terms of making sure Jomo Kenyatta Airport is a hub, making sure that Nairobi as a city is a hub, and making sure that people who live here
in our city. They are happy. Na mtazamaji, sasa tumefika katika sehemu ya daftari la lugha. Maanake tuko tumekuuliza akili bora kuliko nini. Sasa tupate kusikiza Wakenya wanasema vipi. Akili bora kuliko akili ni bora kuliko pesa, kuliko mali. Akili bora kuliko ujinga, kuliko mali. Akili bora kuliko ujinga. Akili ni bora kuliko nywele. Akili ni bora kuliko umaskini. Akili ni bora kuliko mali. Akili ni bora kuliko mali. Akili bora kuliko pesa. Akili bora kuliko kuku. Ugonjwa. Akili bora kuliko kuku. Hiyo ni mpya. Bila shaka nitakupa jibu kabla hujakamilisha taarifa zetu za NTV jioni. Hivyo basi salia papa hapa. Na leo sasa tunapata matangazo ya kibiashara, kisha nitakueleza yaliyojiri viwanjani. The county government of Kilifi, with approval of His Excellency the Governor, Honorable Amason Jeffa Kingi, has granted 100% waiver extension on all interest and penalty accrued on outstanding land rates and single business permits. Property owners in Kilifi County are advised to take advantage of the waiver period that starts from 1st December and ends on 31st December 2020. On condition that the principal rates and single business permits are paid in full. Property owners are advised to obtain invoices from the Sub-County Revenue Office where the property is located and make payment by depositing cash or banker's check to our bank account. Once the waiver period lapses, the county government will institute all necessary measures to recover any unpaid rates and penalties, including repossessing the property. Tulipe ushuru. Tujenge Kilifi. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. To help fight the spread of coronavirus, learn Lifebuoy's hand-washing habits. Wash hands with soap or use an alcohol-based hand sanitizer. Together, let's help fight the spread of coronavirus in Kenya. Man, you got to have game. When it's all sweat, pressure and anxiety, yet that's just halftime. Stay cool and in the game with Imperial Leather for Men range. Wear luxury. A little luxury goes a long way. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. Nestle Ceravita with Grain Smart, a smart combination of vitamins, iron, and minerals that gives children the nutrients they need for a great start for school. New Nestle Ceravita with Grain Smart, also available in a small affordable pack. Karibu, Mom. Let me take care of your hands. Kwa sababu ni muhimu kutunza mikono ya mama, Omo ina chembe asili ya kutunza mikono ya mama anapofua. Omo, nguvu ya kutoa madoa sugu, kutunza mikono.
Jichanue na data statements. Kujua vile bundles zinatumika. Dial *544# and select check balance. Kumbuka pia, the first time you access your data statements, una get 200 MBs completely free. In Kenya, 1 in 2 children suffer from cavities. Brushing with Pepsodent removes bacteria and repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Sasa katika NTV michezo ni kwamba mabingwa wa ligi kuu ya Kenya Gor Mahia watacheza na CR Belouizdad ya Algeria katika raundi ya kwanza ya ligi ya mabingwa ya CAF baadaye mwezi huu. Klabu hiyo ya Algeria ililaza Al Nassr ya Libya mabao 2-0 katika mechi yao ya marudiano hiyo jana na kuandikisha ushindi wa mabao 4-0 katika jumla ya mikondo yote miwili. Gor Mahia walifuzu kwa mkondo huo kwa kuishinda APR ya Rwanda mabao 3-4. Mkondo wa kwanza wa raundi hiyo utachezwa Disemba tarehe 22 na 23, ilhali mkondo wa pili ni kati ya Januari tarehe 5 na tarehe 6 mwakani. Na wanariadha watatu waliotia fora katika London Marathon mwaka 2020 wametunukiwa likizo ya siku 5 kutalii maeneo mbalimbali humo nchini. Mpango huo unaofadhiliwa na bodi ya utalii ya Kenya ni njia mojawapo za kutambua mchango wa wanariadha katika kuiletea Kenya sifa kimataifa. Wanariadha wa Kenya wametawala mashindano ya London Marathon kwa mwongo mmoja, hususan Eliud Kipchoge aliyeshinda mbio hizo mara 4. I think it's important to understand the way that athletes put the destination on the map. As a marketing agency, KTB is proud to be able to, first of all, honor you and give you an opportunity as a nation to appreciate you for the work that you do for the nation. Every time the anthem is played, it puts Kenya on the map. So all of the work and the training and the commitment that you have towards your sport and towards your career, we really appreciate. And therefore, we want you to experience some of the beautiful scenes in this country that you promote so often and might not have an opportunity to have seen. Nafurahia kwenda kutembelea Samburu, Laikipia na Lamu. Naenda kuona maendeleo ya Kenya kama tourist. Na mwendeshaji baiskeli wa Kenya Suleiman Kangangi ameanza safari ya uhisani msimu wa Krismasi. Kangangi atarajiwa kukusanya shilingi milioni 1 za uhisani kwa kuendesha baiskeli kilomita 1000 katika kipindi cha siku 3 kuanzia Disemba tarehe 18. Kangangi ambaye aliwakilisha Kenya katika michezo yote ya Afrika mara 3 na mashindano ya Jumuiya ya Madola mara 2, ataendesha baiskeli pamoja na wenzake 20 kuchangisha fedha za miradi wa kituo cha watoto cha Hope hapa Nairobi na Happy Reed Center Eldoret. Kangangi ataambana na miongoni mwa wengine Geoffrey Lagat na Salim Kipkemboi. Normally I do a lot of races in the year, but this year it was different because I didn't do any. I did a couple of races in early January, but after that there was no races for a long time. And I felt very energized at some point in mid of June, July, and I thought I should use my energy before next season starts to do something good for the community. Huko bara Ulaya, mabingwa tetezi wa ligi kuu ya Uingereza Liverpool waliwakaribisha mashabiki 2000 uwanjani Anfield kwa mara ya kwanza tangu Machi kwa ushindi mabao 4-0 dhidi ya Wolves jana usiku. Mohamed Salah aliwapa kabla Nelson Semedo kujifunga na kuwapa wenyeji ushindi wa 4 bila jibu. Sasa Liverpool ina pointi sawa na vinara Tottenham Hotspur waliowashinda Arsenal mabao
Haya tu kutoka viwanjani, lakini kabla tujondoka hapa studio tutende haki, manake tuko tumekuuliza akili bora kuliko nini. Noah anasema akili ni bora kuliko mali, natazama kutoka Kapenguria, Pokot Magharibi. Naye kuna Yusufu anasema akili bora kuliko gari, na mwisho kabisa Ezekiel Elkana anasema nikiwa hapa maeneo Kakamega Ingo, akili ni bora kuliko mali. Sasa tupate jibu ndani ya NTV jioni, daftari la lugha, akili bora kuliko nini? Haya, akili bora kuliko nguvu. Basi mtazamaji, na ni kwamba hutumiwa kukumbusha watu muhimu wa kutumia akili na busara kufikia jambo fulani badala ya kutumia nguvu. Basi jibu letu leo ni akili bora kuliko nguvu. Na wasemavyo Waswahili, kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Kufikia hapo natamatisha taarifa za utendeti za NTV jioni. Shukran sana kwa muda wako. Flora Atieno, ukipenda umuite Flo, pia nasema usiku mwanana. Kwa heri. This is NTV. I wish I could have soft and glowing skin. New Geisha Black Soap with activated charcoal to give you soft and glowing skin. New Geisha Black Soap and New Geisha Moringa. Close Up Deep Action with antibacterial formula and deep cleaning gel keeps your teeth clean and protected. Close Up Deep Action. Enjoy long-lasting fresh breath and more. Fun and food got together beautifully at GMC Place. Enjoy our succulent meals in a serene setting with a varied choice of fun games for the little ones. Cup it up with a cuppa or a cocktail, all available to your taste. Discover the joy of a warm pool by diving into the Blue Oasis heated pool. Or at GMC Place, the fun never ends. Make your reservation today on 0701 560 560. Rock Plastic Tips. Rock plastics are made with 100% virgin raw material. Rock plastics come with new and different unique designs. Rock Industries brings you rock plastic with a variety of kitchenware, ranging from kitchen dishes, cups, plates, clothesline pegs, spoons, and even rulers for learners. These and more products, contact our offices on 0722 575619 or 0736 02 8181. To help fight the spread of coronavirus, learn Lifebuoy's hand washing habits. Wash hands with soap or use an alcohol-based hand sanitizer. Together, let's help fight the spread of coronavirus in Kenya. In Kenya, 1 in 2 children suffer from cavities. Brushing with Pepsodent removes bacteria and repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. How powerful is the healing power of Vaseline? We applied Vaseline jelly to one leaf, the other we left alone. After just a few days, the difference is visible. Nothing locks in moisture better to keep skin restored. That's the healing power of Vaseline. I wish I could have soft and glowing skin. New Geisha Black Soap with activated charcoal to give you soft and glowing skin. New Geisha Black Soap and New Geisha Moringa. I have to admit, I didn't like Sukuma Wiki when I was growing up, but now I have created a way to make Sukuma Wiki tastier and meatier. I simply add 2 Royco beef cubes and the end result is a rich, meaty flavor. And today, I have brought along my harshest food critics for a taste test. My kids. More, please! Royco beef cubes. Add 2 small cubes for a big, meaty taste. NTV, turning on your world.
The following program has been rated GE. It is therefore suitable for general family viewing. Hello and welcome to Nighttime Tales. My name is Grace Sekirapa and today we're reading the book Mr. Motaung's Threads. This book was written by Lindiwe Shabalala and it was illustrated by Marlene Visser. It is break time at Siafunda Primary School. Nomsa, Zabu and Zodwa have just sat down in the shade to enjoy their lunch. Today, Nomsa and Zodwa brought food from home, but Jabu is eating a quota from Mr. Mhinze's shop. This cheese is creamy. Mr. Mhinze's quota are the best, exclaims Jabu, licking his fingers. Tebogo is sitting nearby and overhears Jabu. He can't believe his ears. Tebogo asks, "Did you just say there's cheese on Mhinze's quarters? Did you say Mhinze's quarters are the best? Are you joking?" "Huh? You don't know Mr. Mhinze's? He's changed his ways, and this quarter speaks for itself," says Jabu, pointing at his quarter. The quarter is stuffed with chips, polony and acha and covered in creamy melting cheese. Tebogo is impressed, and just then, Selo arrives with his lunch and Tebogo says to his friend, "Hey Selo, look at this quarter." Jabu notices Selo's face and asks, "Why are you so serious?" Selo puts his quota on the bench next to Jabu's quota. "I got my quota from Mr. Motaung. The quotas are equal in size, but mine has less filling." "Yes," says Nomsa. "That's exactly why so many kids are buying from Mr. Mhinze's shop now." "So, Mr. Mhinze is a changed man? He used to slice one loaf of bread into 5 parts to make his quotas," says Tebogo. "Huh?" replies Nomsa. "That's not a quota at all." "Why was it not a quota?" asks Selo. "Ha, Selo?" laughs Nomsa. "Don't you remember what our teacher taught us about fractions? Cutting one loaf of bread into 5 equal pieces does not give us quarters, it gives us feet." Selo thinks. Then he says, "I remember. Each part of a whole divided into 5 equal parts is 1/5 of the whole. Each part of a whole divided into 4 equal pieces is quarter of the whole." Zodwa interrupts, "But hey guys, what is going on with Mr. Motaung's quarters? They are a quarter of a loaf, but they contain less than Mr. Mhinze's quarters." Jabu frowns and says to the group, "If Mr. Motaung is having problems and goes out of business, then Mhinze will have no competition. What if Mhinze gets greedy and goes back to his bad old ways?" A few days later, Mr. Motaung is getting ready to sell lunch at break time, and he is worried. Lately, fewer and fewer learners are buying from him, and Mr. Motaung asks himself, "Why are they all flocking to Mhinze? I thought we were selling the same quota at the same price." Jabu, on his way from Mr. Mhinze's shop, passes by Mr. Motaung's shop. He calls the boy over. "Hey Jabu, how are you?" Mr. Motaung's eyes are not on Jabu but on the quota Jabu is carrying. He smiles when he realizes that the quota has got more chips, more cheese, more polony and more acha than his quotas. The next time Nomsa and Zodwa are buying quotas, Mhinze gives him a gift. He says, "Wait a minute, I've got a surprise for you. And soon, I'll be selling food at my shop. So here are some sweet juicy apples to try for free and please share with your friends." The girls are delighted. "Thank you, Mr. Mhinze," they say at the same time. They decide to share the apples with Jabu, Tebogo and Selo and go find them in the yard. Zodwa tells the boys, "Mr. Mhinze gave us these apples to share. He wants to sell them at his shop." So Nomsa puts the apples on the bench so that they can all count them. "Well," says Tebogo, "we can each have an equal number of apples, but there's one apple left over. Let's cut that remaining apple into 3 equal parts," suggests Jabu. "What are 3 equal parts called?" mutters Nomsa to herself. "Thirds. Cut the apple into thirds," says Selo proudly. "No, let's give that leftover apple to our maths teacher," says Zodwa. The friends agree and it's a good suggestion to give the apple to Mrs. Nkosi after the break. The next week, Jabu and Nomsa are waiting for Zodwa at break.
Look! Motaung is back in business, she says. Zodwa puts her quota on the bench and the three of them compare the quotas. Wow, says Jabu, that quota is bigger than a quarter. And look at all those chips. I bet this costs a lot extra, asks Nomsa suspiciously. After the break, as they head back to class, Zodwa takes a friend to read the notice board outside Mr. Motaung's shop. Jabu and Nomsa can't believe their eyes when they read the sign. Get your supersized quarter third, only 3 rand more. A third of a loaf with extra chips and extra sauce with polony or cheese. And that is the end of our beautiful story. So what we learned today is we've learned about fractions, but also most importantly, we've learned about honesty. Thank you so much for staying with us and for watching today's show. See you next time, and until then, good night and bye-bye.